Goedendag, ik ben Bart van der Stenen, lijsttrekker voor de linkse socialistische partij, LSP, bij de Europese verkiezingen van 7 juni aanstaande. We zouden jullie graag een korte tekenfilm willen presenteren. Een tekenfilm die gebaseerd is op een speech van Tommy Douglas van de New Democrat Party in Canada, in het jaar 1962. Er is een animatie bij die speech gemaakt door de United Food and Commercial Workers Union, een vakbond uit Canada. En we denken dat deze tekenfilm een heel interessante actualiteitswaarde bezit. En daarom willen we met LSP jullie laten kennismaken met deze tekenfilm. Muizenland, ofwel het land van de muizen. It's the story of a place called Muizenland. Muizenland was a place where all the little mice lived and played, were born and died, and they lived much as you and I do. They even had a parliament. And every 4 years they had an election. They used to walk to the polls and cast their ballot. Some of them even got a ride to the polls. Got a ride for the next 4 years afterwards, too. Just like you and me. And every time on election day, all the little mice used to go to the ballot box and they used to elect a government. A government made up of big, fat, black cats. Now, if you think it's strange that mice should elect a government made up of cats, you just look at the history of Canada for the last 90 years, and maybe you'll see that they weren't any stupider than we are. Now, I'm not saying anything against the cats. They were nice fellows. They conducted the government with dignity. They passed good laws. That is, laws that were good for cats. But the laws that were good for cats weren't very good for mice. One of the laws said that mouse holes had to be big enough so a cat could get his paw in. Another law said that mice could only travel at certain speeds so that a cat could get his breakfast without too much physical effort. All the laws were good laws for cats. But oh, they were hard on the mice. And life was getting harder and harder. And when the mice couldn't put up with it anymore, they decided something had to be done about it. So they went en masse to the polls. They voted the black cat out. And they put in the white cat. The white cat had put up a terrific campaign. They said all that Muizenland needs is more vision. They said the trouble with Muizenland is those round mouse holes we've got. If you put us in, we'll establish square mouse holes. And they did. And the square mouse holes were twice as big as the round mouse holes. And now the cat could get both his paws in. And life was tougher than ever. And when they couldn't take that anymore, they voted the white cats out and put the black ones in again. And then they went back to the white cats and then to the black cats. They even tried half black cats and half white cats. And they called that coalition. They even got one government made up of cats with spots on them. They were cats that tried to make a noise like a mouse, but they ate like a cat. You see, my friends, the trouble wasn't with the color of the cat. The trouble was that they were cats. And because they were cats, they naturally looked after cats instead of mice. Presently, there came along one little mouse who had an idea. My friends, watch out for the little fellow with an idea.
And he said to the other mice, look, fellas, why do we keep on electing a government made up of cats? Why don't we elect a government made up of mice? Oh, they said he's a Bolshevik. Lock him up. So they put him in jail. But I want to remind you that you can lock up a mouse or a man, but you can't lock up an idea. In het land van de muizen deed het er niet toe welke kleur de katten juist hadden. En ook in België hebben we de afgelopen 20 jaar verschillende coalities gekend. We hebben roomsblauw en roomsrood gekend. We hebben een paars-groene regering gehad en nadien paars. En vandaag kennen we een roomsblauw-rode coalitie. Maar in essentie waren al deze regeringen neoliberale regeringen die alle de dogma's hebben aanvaard van de vrije markt die ons vandaag in de huidige crisis hebben gebracht. Want die vrije markt zou, volgens hen, voorspoed brengen voor iedereen. En de overheid, de gemeenschap, kon zich maar beter terugtrekken. Nu, dat heeft tot een situatie geleid die gigantische winsten heeft opgeleverd voor een kleine minderheid in de samenleving. Maar tegelijkertijd groeide de armoede enorm en groeiden de noden in de sociale sector. Topmanagers werden rijkelijk beloond en op enkele jaren tijd verdubbelde het aantal euromiljonairs in België tot 72.000. Alles wat winst kon opleveren, werd overgeleverd aan de privé. Maar vandaag worden de verliezen afgewenteld op de gemeenschap. Daardoor zullen wij, jij en ik, jaren betalen voor deze crisis en voor deze kapitalistische hebzucht. We zullen betalen in de vorm van een groeiende werkloosheid, een daling van onze koopkracht, een afbouw van de sociale zekerheid en een afbouw van onze openbare diensten. En meer dan ooit komt het er daarop op aan om te breken met de neoliberale logica, de neoliberale eenheidsvorst van de traditionele partijen. Want wie in het parlement durft zijn stem nog te verheffen tegen deze logica? We kennen vandaag niets anders dan lichtblauwe of donkerblauwe varianten van het liberalisme. Roze, paarse of groene liberalen die in het parlement vertegenwoordigd zijn. LSP breekt heel duidelijk met de logica van de vrije markt. Omdat het de keuze stelt tussen hun winsten of onze toekomst. Nu, wij zijn ervan overtuigd dat een socialistisch antwoord nodig is om te kunnen tegemoetkomen aan de noden van de bevolking. En daarom op 7 juni stem LSP.